Hi kids and friends! Ayan, today, isa na namang artwork or drawing activities ang ihahatid sa inyo ni Kuya Bok. And kung ready ka na, tara, simulan na natin ito. Ayan. So, di ba napakadali lang mag-drawing ng cute little fish. Ayan. So, kung nabilisan ka sa video, pwede mo siyang i-post and balikan mo yung mga details para makuha mo kung paano siya i-drawing at mas madali para sa iyo makuha yung mga details. Pwede mo rin kulayan after mong ma-drawing para magkaroon siya ng mas colorful or ng buhay. Okay? So, guys, see you sa susunod na drawing activities. And again, kung bago ka lang sa channel na to, please consider subscribing and please support this channel by clicking the notification bell para ma-notify ka sa mga future and drawing activities ni Kuya Bok. Hanggang sa muli, bye-bye!